Yeah, I agree. Yeah,
Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. Haribol, Yohan. No, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Bol bolo. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, my popcorn, Primit Maharaj. Plaklon, plaklon. Hare Krishna, Guru Hare Maharaj. Krishna. Jai. Okay, you see me? No, Guru Maharaj. No. You must. Oh, now yes. Check. Yes, Guru Maharaj. Jetzt gut, huh? Yes. And sound also good. Yes, Guru Maharaj. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachatana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Vishwavad Pramam Sabrajikacharya Sudar Satsi Samad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Samaraj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Mayapur Navadip Dham Ki Jai Vrindam Mathura Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories Shri Guru Karanga, all glories Shri Prabhupada. Good, we can start. Yes, Guru Maharaj. Start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devotees should switch off their microphones, only Yuvas. Преданные, пожалуйста, проверьте, что у вас выключены микрофоны. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 21st chapter, text 23. Yeah? Мы читаем Шримад Бхагаватам, 3 песня, 21 глава, стих 23. Up to verse 30. До 30 стиха. So, titled, The Lord Fulfills the Desire of Kardama. Глава называется «Господь выполняет желание Кардамы». Shri Bhagavan Vacha Viditva Tava Chaitya Me Puraiva Samayochitat Yat Artam Atma Niyamais Tvayaivaham Samarchitaha. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. The Supreme Lord said, having come to know what was in your mind, I have already arranged for that for which you have worshipped me well through your mental and sensory discipline. Перевод Шрилы Прабхупады. Верховный Господь сказал: «Зная твои помыслы, я уже приготовил для тебя то, ради чего ты поклонялся мне, усмиряя ум и обуздывая чувства». Purport. The Supreme Personality of Godhead is in His Paramatma feature is situated in everyone's heart. He knows therefore the past, present, and future of every individual person, as well as his desires, activities, and everything about him. It is stated in the Bhagavad Gita that He is seated in the heart as a witness. The personality of Godhead knew the heart's desire of Kardama Muni, and he had already arranged for the fulfillment of his desires. He never disappoints a sincere devotee, regardless of what he wants, but he never allows anything which will be detrimental to the individual's devotional service. Комментарий. Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, поэтому Ему известно прошлое, настоящее и будущее каждого человека, а также все его желания, поступки и все, что так или иначе связано с ним. В Бхагавад-гите сказано, что Господь, пребывающий в нашем сердце, наблюдает за всеми нашими поступками. Господь, личность Бога, знавший о сокровенном желании Кардамы Муни, сделал так, что его желание осуществилось. Господь никогда не разочаровывает искреннего преданного. Он исполняет все его желания, но при этом никогда не дает преданному того, что может помешать ему заниматься преданным служением. Go to the next verse. Следующий стих. Navai chatu risaiva syat prachat yaksha mat arhanam bhavat viteshva titharam mai sangripitatmanam. The Lord continued, my dear Rishi, O leader of the living entities, for those who serve me in devotion by worshipping me, especially persons like you who have given up everything unto me, there is never any question of frustration. Господь продолжал: «Дорогой Риши, о предводитель всех живых существ, знай же, что те, кто преданно служит и поклоняется мне, особенно люди, подобные тебе, которые отдали мне все, что у них есть, никогда не познают горечи разочарования». Purport. Even if he has some desires, one engaged in the service of the Lord is never frustrated.
Those engaged in his service are called Sakama and Akama. Those who approach the Supreme Personality of Godhead with desire for material enjoyment are called Sakama, and those devotees who have no material desires for sense gratification but serve the Supreme Lord out of spontaneous love for him are called Akama. Комментарий. Даже если, служа Господу, человек имеет какие-либо желания, он никогда не испытывает разочарования. Людей, которые служат Господу, называют Сакама и Акама. Сакама – это те, кто обращается к личности Бога за материальными наслаждениями, а Акама – это преданные, которые не стремятся к материальным удовольствиям и служат Верховному Господу из любви к Нему. Vishwanath Chakravarti Thakur quotes a Bhagavatam verse from 5th canto, 19th chapter, text 26. Вишванат Чакраварти Такур цитирует стихи с 5 песни 19 главы 96. Satyam dishat artitam artiton rinam naivartato yat punar artita yata svayam vidhate pachatam anichatam vichapithanam nichapada palavam. The Lord certainly gives desired objects to the devotees who request them. Господь, несомненно, дает желанные объекты тому преданному, который о них просит. But he does not give in such a way that the devotee will ask again after finishing his enjoyment. Но Он никогда не дает их так, что преданный попросит их снова, закончив ими наслаждаться. He gives his lotus feet, which include all desirables, to those worshippers who do not desire them. Он дает свои лотосные стопы, которые включают в себя все желанные вещи. И Он их дает тем, кто не просил о них. Then Vishwanath Chakravarti says, worshipping the Lord will never be without good results. Вишванат Чакраварти дальше говорит, поклонение Господу не бывает без хорошего результата. With desire or without desires, because he fulfills the desire of the devotee, but ultimately he gives him shelter, that he forgets everything what he aspired for, and then the Lord gives him shelter in his own abode. С желанием или без желания, без материальных желаний поклоняется преданный, Господь дает ему то, к чему он стремился, а потом дает ему доступ в свою вечную обитель. So text 25. 25 стих. Prajapati Sutta Samran Manur Vikyata Mangala Brahmavartam Yo Divasan Shashti Saptarnavam Mahim. The Emperor Swayambhu Manu, the son of Lord Brahma, who is well known for his righteous acts, has his seat in Brahmavarta and rules over the earth with its 7 oceans. Сын Господа Брамы, император Сваямбува Ману, который славится своей праведностью, пребывает в Брахма-варте и правит оттуда всей землей с ее 7 океанами. Brahmavarta is also sometimes known as Aryavarta. Брахма-варта иногда также известна как Арья-варта. So it was the capital of Swayambhu Manu. Это столица Сваямбува Ману. It's it lied on the bank of the river Saraswati. Она находится на берегу реки Сарасвати. Saraswati is flowing from Himalayas towards the west. Сарасвати стекает с Гималаев и течет на запад. So, there Srila Prabhupada mentions in the purport there are many opinions where Brahmavarta could be. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что есть много мнений о том, где могла бы находиться Брахмаварта. Some think it was around Kurukshetra,
that means also Delhi region or Indraprastha. Некоторые говорят, что это может находиться в Курукшетре, недалеко от Дели или недалеко от Индрапрастхи Or Hastinapur. или Хастинапур. Brahmavarta is a significant place because it is recommended to perform spiritual ritualistic performances there. Но Брамаварта является важным местом, поскольку религиозные ритуалы рекомендуется выполнять там. The word Mangala is significant. Слово мангала очень важно. Mangala means one who is elevated in every respect in the opulences of religious performances. Is it part of... Yeah, purport, a little more down. The word Mangala is significant. Yes, one. Особого внимания заслуживает употребленное слово мангала. Этим словом обычно называют того, кто ревностно выполняет все религиозные обряды, облечен властью, соблюдает чистоту и наделен всеми добродетелями. And ruling power, cleanliness, and all other good qualities. Vidyata means celebrated. Swayambhu Manu was celebrated for all good qualities and opulences. Викхята означает прославленный. Сваямбува Ману славился своими замечательными качествами и богатствами. Sacheha Vipra Rachachir Mahishya Shatarupaya Ayasyati Titrikshustvam Parashvo Dharma Kovida. The day after tomorrow, O Brahmana, that celebrated emperor who is expert in religious activities will come here with his queen Shatarupa, wishing to see you. Минует еще один день, о Браман, и этот прославленный император, знаток религиозных ритуалов, прибудет сюда вместе со своей женой Шатарупой, чтобы увидеться с тобой. Atmacham asita pangim vaya shila gunanvitam Nigayantim patim dashyati anurupaya te prabhu. He has a grown-up daughter whose eyes are blackish. She is ready for marriage and she has a good character and all good qualities. She is also searching for a good husband. My dear Prabhu, the Lord addresses him as Prabhu. Srila Prabhupada says Sir, but in Sanskrit it's Prabhu. My dear Prabhu, her parents will come to see you, who are exactly suitable for her, just to deliver their daughter as your wife. У него есть взрослая дочь, черноокая красавица. Она достигла брачного возраста, обладает хорошим характером и наделена всеми добродетелями. Эта девушка тоже ищет себе достойного мужа. Ее родители придут к тебе, мой господин. Шрила Прабхупада использует слово «сэр», «господин», но в санскрите «прабху» использовано слово. Чтобы отдать свою дочь, то есть Господь обращается так к Кардаме, чтобы отдать свою дочь тебе в жены, ибо для нее нет более подходящей партии, чем ты. So we should always understand and remember that Prabhu means a respectable address. Нужно нам помнить о том, что Прабху – это уважительное обращение к человеку. Like in English, sir. Это аналогично с английским словом «сэр». That means the Lord respected the great sage and yogi very much. Это означает, что Господь очень сильно уважает этого великого мудреца и йога. Because he was he had his mind and senses fully under control, and he pleased the Lord by his absorption of the mind on his form in the heart. Поскольку он полностью контролировал свои ум и чувства, и он удовлетворил Господа тем, что его ум был полностью погружен в медитацию на Господа в сердце.
This way, Kardama Muni could conquer the Lord by his devotion, by his discipline. Итак, Кардамамуни смог покорить Господа своей преданностью и дисциплиной. You say the Lord becomes very much attracted to the devotion and discipline of this devotee. Говорится, что Господь сильно был привлечен характером и преданностью и дисциплиной этого преданного. Good discipline means to have his mind and senses under control or regulated, so he lives a life in sattva or in goodness. Хорошая дисциплина означает, что ум и чувства находятся под контролем, и человек живет жизнью в гуне благости, в саттве. Because Lord Vishnu or Narayana is always situated in the mode of transcendental goodness, we can only attract him if our heart and mind comes equal with him in the quality, in goodness. Поскольку Господь Вишну всегда расположен в чистой благости, в шудха-саттве, мы можем привлечь его только тогда, когда наше сердце и ум будет находиться на таком же уровне, будет сродни ему, тоже будет в шудха-саттве. The Lord agreed to appear before Kardama Muni, make himself visible, not only inside of the heart, but also outside. И Господь согласился явиться перед Нарадой Муни, то есть сделаться видимым, и видимым не только внутри сердца, но и вовне. Because this great personality worshipped him with a desire to receive a suitable wife. Поскольку этот мудрец поклонялся ему с желанием получить подходящую супругу. It's not always easy to receive a suitable or find a suitable wife. Это может быть не так-то и легко получить или найти подходящую супругу. Especially for him, he was a yogi. He was living in his hermitage, in his kutir. В особенности для него, поскольку он был йогом, и он жил в лесу в уединении в своем кутире. He didn't travel around on sightseeing. Where is the suitable girl for me? Он не путешествовал и не разглядывал все вокруг, ища подходящую девушку. Because he had faith. If it should be according to, if it is the plan of the Lord, and then my desire will be fulfilled. And if it is not the plan of the Lord, then I will be also happy. Поскольку у него была вера, если это план Господа, то тогда все исполнится наилучшим образом, мое желание. А если у Господа другой план, то я буду все равно счастлив. But the plan given to him by the Supreme Lord and by his father, Brahma, is that he should be a Prajapati, that he will be a progenitor of creating many children. Но план Господа, также переданный ему Брамой, заключался в том, что он должен быть Праджапати, прародителем, у которого будет много детей. Not a Prajapati, a Prajapati. Праджапати. Sorry, Guru Maharaj. It's not a chapati or Prajapati. Праджапати. Prajapati. Праджапати. So he's that was his purpose. Таково было его предназначение. So it happened in the Satya age, in the beginning of the new day of Brahma, in the Swayambhuv age. That means in the age where Varaha Dev appeared. Это происходило в эпоху Сатья, на заре творения в начале дня Господа Брамы, в эпоху Сваямбхувы Ману, то есть в ту эпоху, когда является Варахадев. So he didn't went on sightseeing to find a suitable wife for him.
Итак, он не ходил по окрестностям, рассматривая и ища для себя подходящую жену. Even today in India, and I think in other countries also, it is not the job of the boy who wants to marry or who comes to the marriageable age to find out on his own where I can find a suitable woman. И даже и сейчас в Индии, да и в других странах, наверное, тоже, это не обязанность молодого человека, который намерен жениться, ходить везде и рассматривать и искать себе подходящую женщину. Srila Prabhupada also makes a point in his purport, and a girl will not choose her own husband on her own. She will not go out in the city or somewhere on parties, on events to find a suitable boy. Также в комментарии Шрила Прабхупада упоминает, что и девушка тоже так не делает. Она не ходит по городу, по мероприятиям и вечеринкам и не ищет себе подходящего юношу. Because mostly this kind of meeting each other without higher blessings and without the blessings of the parents will only create external attraction and sensitive sense enjoyment, and when this is over after the honeymoon, then separation, divorce. Поскольку такие встречи, такие союзы, которые основаны на вот этим внешнем привлечении, они вызывают лишь возбуждение, привлечение чувств, и потом, когда все быстро заканчивается после медового месяца, то потом получается развод. However, it's a parent's duty to find a suitable husband for their girls or girl. То есть обязанность родителей найти подходящего мужа для девушки. They're consulting with sages, they're consulting with other relatives and people in the region to have a suitable boy who fits the quality of the girl also, matches the quality. Yeah? Они консультируются с мудрецами и с другими людьми, которые живут по соседству, чтобы подобрать юношу, подходящего по складу характера. Not just contemplating each other and external enjoyment. Это не просто созерцание друг друга с мыслями о внешнем наслаждении. So that's the duty of the parents. Такова обязанность родителей. So Kardama Muni's parent was Brahma. Родителем Кардама Муни был Брахма. So he was the father. Он был его отцом. And Brahma had a plan for his son Kardama Muni. He should become Prajapati. That means he already arranged a wife for Kashyapa, and the Supreme Lord knew this also, and therefore he revealed himself and arranged everything before even the desire of the Kardama Muni was expressed. Итак, Брахма знал о его предназначении, и он предусмотрел это. И Верховный Господь также знал об этом и знал о желании Кардамы, и поэтому он подготовил уже подходящую невесту еще до того, как Кардама выразил свое желание. The point is, if we have the blessings of the Supreme Lord and the superiors, then everything goes smooth. Суть в том, что если есть благословение Верховного Господа и старших, то тогда все проходит гладко, легко. So one doesn't have to make an extra or over endeavor. Человеку не нужно предлагать каких-то дополнительных или сверхусилий. At least in a devotee's life. По крайней мере, так в жизни преданных. Should not make the life more complicated than it is. Не нужно усложнять жизнь, делать ее сложнее, чем она есть.
And ultimately should be satisfied whatever the Lord is supplying and giving to us. В любом случае нам нужно быть довольными тем, что Господь дает нам. Those who want always to have more and more and more, they will never become satisfied. Always they have a desire for more. А те, кто всегда хочет все больше и больше и больше, они никогда не будут удовлетворены, поскольку они все время будут хотеть больше, еще больше. Therefore, the basic principle in human life is that we receive training from the parents, from guru. И поэтому основным принципом человеческой жизни является то, что мы получаем определенную подготовку от своих родителей, от гуру, That we learn how to follow celibacy, brahmacharya in the beginning, and become regulated in our sensual and mental activities. мы учимся тому, как в начале своей жизни соблюдать целибат и как регулировать нашу ментальную и чувственную деятельность. Like Srila Prabhupada often say, because if somebody is a very good brahmachari, he will become a good grihasta. Как часто говорил Шрила Прабхупада, если кто-то хороший брамачари, то из него получится хороший грихастха. And the girl or woman who is very chaste and very loyal and innocent receives all the blessings to have a good husband and become a good wife. А девушка, которая целомудрена, скромна, верна, она получит благословение иметь хорошего мужа. Although Kardama Muni was a brahmana, Хотя Кардама Муни был браманом, and Devahuti, the girl, the daughter of Swayambhuv Manu, was the daughter of a kshatriya. а Девахути, дочь Свамбува Ману, ее отцом был кшатрия. So in general, this is not a suitable combination. Говоря в общем, это не совсем подходящая комбинация. Because in general, they should be from the same class. В общем говоря, они должны принадлежать к одному классу. But because Kardama was Brahmana and she was Kshatriya, that was combinable. But if she would be a Brahmana and he would be a Kshatriya or Vaishya, this is not suitable. Но поскольку браманом был Кардама, а она была из семьи кшатриев, то это также дает совместимость, это подходит друг другу. Но если было бы наоборот, она была бы из семьи браманов, а он был бы кшатрием и вайшем, то тогда бы в этом не было совместимости. That will be explained in the next verse. Это будет объяснено в следующем стихе, Text 28. 28. Mahitam te hridayam yatremam parivatsaran satvam brahman ripavadhu kamamashu pachishyati. That princess, O holy sage, will be just the type of you have been thinking of in your heart for all these long years. She will soon be yours and will serve you to your heart's content. Это царевна, о святой мудрец, именно та девушка, о которой ты долгие годы мечтал в глубине своего сердца. Очень скоро она станет твоей женой и будет служить тебе так, как твоей душе будет угодно. Purport. The Lord awards all benedictions according to the heart's desire of a devotee. So the Lord informed Kardama Muni, the girl who is coming to be married with you is a princess, the daughter of Emperor Swayambhuv Manu, and so just suitable for your purpose. Комментарий. Господь исполняет все самые сокровенные желания преданного. Поэтому, обращаясь к Кардаме Муни, он сказал: девушка, которая станет твоей женой, царевна, дочь императора Сваямбхувы. Поэтому она является для тебя самой подходящей партией. Only by God's grace can one get a nice wife just as he desires. Similarly,
It is only by God's grace that the girl gets a husband suitable to her heart. Thus it is said that if we pray to the Supreme Lord in every transaction of our material existence, everything will be done very nicely and just suitable to our heart's desire. In other words, in all circumstances, we must take shelter of the Supreme Personality of Godhead and depend completely on His decision. Man proposes, God disposes. The fulfillment of desires, therefore, should be entrusted to the Supreme Personality of Godhead. That is the nicest solution. Только по милости Бога мужчина может получить хорошую жену, такую, о какой он мечтает. Точно так же, только по милости Господа, девушка получает того мужа, которого желает ее сердце. Вот почему говорится, что если каждое свое начинание в материальном мире человек будет сопровождать молитвами Господу, прося Господа о помощи, то ему во всем будет сопутствовать удача, и все его желания непременно исполнятся. Иначе говоря, при любых обстоятельствах мы должны искать прибежище у Верховной Личности Бога и во всем полагаться на Его милость. Человек предполагает, а Бог располагает, поэтому исполнение своих желаний нужно доверить Верховной Личности Бога, и это будет самым мудрым решением. Kardama Muni desired only a wife, but because he was a devotee of the Lord selected a wife for him, who was the emperor's daughter, a princess. Thus Kardama Muni got a wife beyond his expectation. If we depend on the choice of the Supreme Personality of Godhead, we will receive benedictions in greater opulence than we desire. Кардама Муни мечтал только о жене, но так как он был преданным Господа, Господь выбрал ему невесту, которая была царевной, дочерью великого императора. Таким образом, Кардама получил жену, которая превзошла все его ожидания. Предоставив право выбора Верховному Господу, мы получим от Него такие благословения, о которых даже не смеем мечтать. It is also significantly noted here that Kardama Muni was a Brahmana, whereas Emperor Swayambhu was a Kshatriya. Therefore, intercaste marriage was current even in those days. The system was that a Brahmana could marry the daughter of a Kshatriya, but a Kshatriya could not marry the daughter of a Brahmana. We have evidence from the history of the Vedic age that Shukracharya offered his daughter to Maharaj Yayati. But the king had to refuse to marry the daughter of a Brahmana. Only with the special permission of the Brahmana could they marry. Intercaste marriage, therefore, was not prohibited in the olden days, many billions of years ago, but there was a regular system of social behavior. Кроме того, следует отметить, что Кардама Муни был браманом, а император Сваямбува – кшатрием. Из этого можно заключить, что межкастовые браки заключались даже в те далекие времена. По обычаю браман мог жениться на дочери кшатрия, но кшатрий не имел права взять в жены дочь брамана. Из истории ведической цивилизации мы знаем, что когда Шукрачарья предложил свою дочь Махараджа Яяти, царь сначала отказался от дочери брамана. Они смогли пожениться только получив специальное разрешение от брамана, отца невесты. Таким образом, межкастовые браки не были запрещены даже в давно минувшие времена, многие миллионы лет назад. Но в ведическом обществе такие браки заключались на основе определенных принципов, которых придерживались все его члены. Да, yes. So here the story of Maharaj Yayati is mentioned. Итак, здесь упоминается история Махараджи Яяти. He was a great Vedic king in very olden ages, as Prabhupada mentions, in the line of Soma Vamsa, that means lunar dynasty.
Он был великим ведическим царем, как Шрила Прабхупада его упоминает, в те далекие времена, и он принадлежал к лунной царской династии Сомавамша. He was actually a forefather of the Pandavas. И он на самом деле был предком, праотцом пандавов. Ayati, he was the emperor of the whole world, and as the Kshatriyas are used to do, they go to the forest for hunting. Он был императором всего мира, и как имеют обыкновение делать кшатрии, однажды он поехал в лес на охоту. At one point he became thirsty, and so he wanted to drink water from a well. И однажды, испытывая жажду, он приблизился к колодцу, чтобы набрать воды. But when he was looking in the well, there was no water. There was a naked girl who was inside of the well. Но заглянув в этот колодец, он увидел, что там нет воды, а там находится обнаженная девушка, которая была сброшена в этот колодец. So the king thought, yeah, I have to save her. So he reached down his hand and pulled her up. И царь, естественно, спасает ее, протянул ей руку и достал ее из колодца. So by chance, this girl was Devayani. Devayani, she was the daughter of Shukracharya. И по воле провидения этой девушкой была Деваяни, дочь Шукрачарьи. I mean, she was a Brahmana girl. Означает, она была девушкой из сословия браманов. Not married at that time. И в то время она не была замужем. And how she landed in this well? А как же она попала в этот колодец? Well, she had a quarrel with one of her girlfriends. Потому что она поссорилась с одной из своих подруг. And the quarrel went because after taking bath in a lake or in a well in the forest, they started to argue or accuse each other that you took my dress, this is my dress, so they were. She became very proud, Devayani. I'm a Brahmana girl. You are a Kshatriya girl. So you take my dress. This is offense. Они купались в реке или в колодце и принимали омовение, и они начали ссориться из-за того, что кто-то перепутал одежду. И вот эта девушка Деваяни, она была оскорблена тем, что кто-то взял ее одежду, и она стала говорить, что вот я дочь Брамана, а вы кто такие, вы дочери кшатриев, и почему вы посмели взять мою одежду? And the big quarrel started amongst these girls. И у них была нешуточная ссора. Because the Kshatriya girl was a little stronger than the Brahmana girl, so she dropped her in a well, yeah, naked, as she came out from the water. И девушка из сословия кшатриев была чуть-чуть сильнее, чем девушка из сословия браманов, и она ее столкнула в этот колодец в обнаженном виде, какой вот она была после омовения. So and it so happened, you know, that Yayati, the king, saved her life. И потом происходит этот случай, что царь Яяти, он спасает ее жизнь. The Kshatriya girl with her friends, they went home. А девушка из сословия кшатриев и подруги, они возвращаются домой. And that time it was, I would say, the custom, if a woman's hand became touched by a man, you know, that means she lost her chastity, she has to be married with that man. В те времена был такой обычай, что если рука девушки к ней прикоснулся мужчина, означает, она уже теряет свое целомудрие, и ей нужно жениться, выйти замуж за этого мужчину. So the girl immediately asked him, you know, please marry me because you saved my life. И девушка Деваяни сразу же попросила, пожалуйста, женись на мне, ты спас мою жизнь. The king knew the etiquette, it was not proper. Царь знал этикет, что
это было неправильно. Because I'm a kshatriya, you are brahmani. Поскольку я кшатрия, а ты брамани. Yeah. But by the urge of the Devayani, who told him, "No, my father will not be angry at you, so everything will be all right." Но согласившись с настойчивым желанием девушки, которая сказала, что мой отец Шукрачарья, он не будет против, он тоже согласился. Hey, the king told, "Okay, go and ask your father." Ну и царь сказал, ну хорошо, иди к отцу и спроси. So Devayani went to her father, crying bitterly. Деваяни пришла к отцу, горько плача. You know how the girls can make you move, they just start to cry. Знаете, да, как девушки, девочки, они могут вас, как сказать, повлиять на вас, просто плача. And and show how much they became victim of and abused by somebody. И показывая то, как их кто-то обидел и оскорбил. So she narrated the whole story to her father. Она рассказала всю эту историю отцу. And Shukracharya, he became very upset, very angry. Шукрачарья очень расстроился и разгневался. And he also understood it's not proper, but what can I do now? That's the destiny. И он тоже, конечно, понял, что это вроде бы неправильно, но что тут можно поделать, если такова уж судьба? Because he also knew that Devayani, his daughter, could never marry a Brahmana. Он также знал, что Деваяни уже никогда не выйдет замуж за брамана. Because some time ago, one Brahmana boy cursed her. Поскольку какое-то время назад юноша из сословия браманов проклял ее. His name was Kacha. Этого юношу звали Кача. Kacha was Brigupati's Brihaspati's son. Кача был сыном Брихаспати. And he sent him to the ashram of Shukracharya. Брихаспати направил его в ашрам Шукрачарьи. Because Shukracharya, he knew a mantra how to bring dead back to alive. Поскольку Шукрачарья знал мантру, которая могла вернуть мертвых к жизни. So he stayed in the ashram of his guru. Итак, Шукрачарья живет в ашраме... Нет, Кача живет в ашраме Шукрачарьи, своего гуру. Because his secret mission was to learn this mantra. Поскольку его секретная миссия заключается в том, чтобы узнать, выучить эту мантру. For the interest of the devas. Для интереса девов. Shukracharya was the guru of the asuras. А Шукрачарья гуру асуров. And Brihaspati was the guru of the devas. А Брихаспати гуру девов. So he sent his son, you go and serve Shukracharya, that he will become sympathetic to you and give you his secret mantra. И так он отправляет, Брихаспати отправляет своего сына Качу, иди к Шукрачарьи, служи ему, и когда он будет доволен тобой, он даст тебе эту мантру. So at that time, this Devayani, she felt attraction to the boy. И в это время Деваяни, она привлеклась этим юношей. Because brahmachari is always attractive to girls. Поскольку брамачари всегда привлекательны для девушек. So and she dared to ask him if he would like to marry her. И она обратилась к нему и спросила, не хочет ли он на ней жениться. This happens, when he's very young, and always easily can speak with a boy or boy with girl. You like to marry me? Так бывает, когда они еще совсем молодые, даже, может быть, юные, такие
что они очень легко могут так разговаривать. А хочешь на мне жениться? В таком духе. So, but then he said, no, no, sorry, I want to remain brahmachari. I don't want to marry. А он сказал: нет, прости, я хочу оставаться брамачарием, я не хочу жениться. So then she told, okay, then I will curse you. И она тогда говорит: ну ладно, тогда я тебя проклинаю. Mantra, what you receive from my father, you will forget. Мантра, которую ты получишь от моего отца, ты ее забудешь. And Kacha, the brahmachari, counter cursed the Devayani, and I will curse you that you will never marry a brahmana boy. И в ответ Кача проклинает Деваяни и говорит, что она никогда не выйдет замуж за брамана. So therefore it was already the destiny for Devayani that she will not be able to marry a brahmana. Таким образом, это уже было предопределено судьбой для Деваяни, что она никогда не выйдет замуж за брамана. So her father also knew about that. Ее отец знал об этом. But he also wanted to chastise his disciple, the king. Но также он хотел как-то наказать своего ученика, царя, Whose daughter was responsible that she pushed Devayani cruelly in the well. чья дочь была виновной в том, что Деваяни так жестоко была столкнута в колодец. So the king immediately surrendered to Guruji. Царь тотчас же предается своему Гуруджи. How can I, do this good again? I'm very sorry about this. I didn't know. Я очень сожалею, я не знал, как мне исправиться. So Shukracharya told, am I desire it? So he asked his daughter, what do you desire? И он спрашивает дочь: что ты хочешь? Шукрачарья спрашивает. How the king and his daughter can pacify you? Как царь и его дочка должны тебя удовлетворить, чтобы ты... When I marry, she and all her friends, they should become my servants. И Деваяни говорит: вот я выхожу замуж, а вот она и все ее подружки, они должны стать моими служанками. So in this way, the arrangement was made that Devayani could marry King Yayati. Итак, договорились о свадьбе. Деваяни выходит замуж за царя Яяти. And with her also so many maidservants also came. И с ней идут служанки. So anyway, I will only tell this part of the story. Or you like to hear the other part also? Я хотел только эту часть истории рассказать. Вы хотите услышать продолжение? Yes, Guru Maharaj. No? You also, Yuva, you like to hear it? Yes. Yes, Guru Maharaj, very interesting. Although it's not now related to the topic. Хотя это сейчас не связано с темой. Anyway, I will keep it short. Я вкратце расскажу. Oh, Yayati married Devayani. Яяти женится на Деваяне. But then he also felt very much attracted to Devayani's friend, servant. Ну и также он привлечен ее подругой и служанкой по совместительству, Who was a Kshatriya girl. которая была девушкой из семьи кшатриев. Secretly had a relationship with her, and the first son appeared. У них тайные взаимоотношения, и рождается первый сын. Although there was a secret, but then a second son. И хотя это в секрете, потом рождается второй сын. So Devayani also heard about that or understood that what happened. She became cheated. И Деваяни это понимает,
что ее вот так обманули, So she went to her father and complained. она идет к своему отцу и жалуется. That was also the father's demand, that never have any sexual relationship with the Kshatriya girl. А это была просьба отца, чтобы у царя Яяти не было сексуальной связи с девушкой вот с той из сословия кшатриев, Only with your legal wife. только со своей законной женой. But it happened like that. So the father became very angry. Но так случилось, отец очень разгневан, He cursed Yayati, to become overpowered by old age. и он проклинает Яяти на то, чтобы преждевременно тот состарился. If one is still young and one suddenly gets cursed to become old, that's not a very good blessing. Если кто-то молодой, и вдруг внезапно он старится, то это не очень хорошее благословение. Because then he would also not be able to satisfy his wife, Devayani. Но и это означает, что он уже не сможет удовлетворить свою жену Деваяни. So the king went to the Brahmana and excused himself and said, but I also want to give children to your daughter, but how can I do it, if I'm old aged? Царь идет к Шукрачаре и говорит: ну я же хотел, чтобы у твоей дочери тоже были дети. А как я это смогу сделать, если я уже старик? So then the Brahmana told, if one of your sons is ready to give old age, exchange your old age with his youth, and you can accept his youth and your old age, then that will be okay. И тогда Шукрачарья говорит: ну вот если один из твоих сыновей согласится поменять свою молодость на твою старость, то тогда так тому и быть. Yeah. So that convinced Shukracharya. Это убедило Шукрачарью. And so he went to his sons. Яяти идет к своим сыновьям. And he asked them, you're ready to exchange your youth with my old age? И спрашивает: вы готовы поменять свою молодость на мою старость? But nobody agreed. И никто не соглашается. Only the youngest one. Только младший сын. The one was Puru. Его зовут Пуру. That famous Puru dynasty would appear. И так появляется, от него идет прославленная династия Пуру. So Puru agreed. He was surrendered to his father and told, whatever you desire, that is also I will accept. И Пуру соглашается и говорит: любое твое желание, я это принимаю. I have no separate plan. У меня нет отдельного плана. Only your happiness. Только твое счастье. Your satisfaction. Твое удовлетворение. Okay, then father became very happy and he gave him blessing that he will become the future throne successor of his kingdom. И отец очень счастлив, доволен, и он дает благословение Пуру, что он станет его преемником, и он унаследует императорский трон. Although normally it is given to the eldest son. Хотя обычно это право должно было передаться старшему сыну. Because his eldest son was not ready to for the exchange, so his name was Yadu. Но поскольку старший сын на такой предложенный обмен не пошел, Therefore he то could not become emperor. старшего сына звали Яду, и он не стал императором. He became only a king. Он стал вассальным царем. Him also the famous Yadu dynasty appeared. И от него идет известная династия Яду. Puru was considered not a king, he was emperor.
А Пуру считается не царем, а императором. So that's more or less the story. Вот вкратце история. You can read it yourself in the 9th canto. Если хотите, можете сами прочитать ее в 9-й песне. You look, Yayati curse for old age. It's, I think, chapter 18 maybe or something. Это примерно в 18 глава, как Яяти получает проклятие на старость. If you like far out stories, there you can read many of them. Если вам нравятся необычные истории, там можно их много прочитать. So anyway, here this example of Yayati with Devayani was mentioned. Итак, здесь упоминается эта история Яяти и Деваяни. Although it was not suitable, Хотя они не подходят, нет совместимости, an exception was made. но было сделано исключение. But the general rule, the girl should not be of higher order or qualities and caste than the husband. Но общее правило таково, что девушка не должна принадлежать к более высокой касте или социальному положению, или иметь более высокие Я не качества. знаю, где пакет. Она же пакет сказала, где-то оставила. Микрофон у кого включен преданный. Кажется, Шраваном Киртаном. So, yes, the Lord understood the situation and therefore he made the perfect arrangement. He understood the qualities of Kardama Muni and he understood the qualification of Devahuti. Господь знает эту ситуацию, и Он учитывает качество и квалификацию Кардама Муни, и качество и квалификацию Девахути. Therefore, he made this arrangement as very soon in a few days, the emperor with his wife, Shatarupa, and their daughter, Devahuti, they will appear at your ashram. И поэтому Он говорит об этом, что очень скоро, послезавтра, император Сваямбхува, его супруга Шатарупа и дочь Девахути, они придут к тебе в ашрам. And then the Lord prophesied, she will bring forth 9 daughters from the seed sown by she received from you, and through the daughters you beget, the sages will duly beget children. И также Господь говорит, что у вас родится 9 дочерей, которые потом выйдут замуж за мудрецов, и так будут появляться дети у них. So, because they were sages, sons of Brahma, Поскольку они были мудрецами, сыновьями Брамы, like Marichi, Atri Muni, такие мудрецы, как Маричи и Атри, Angira, Pulastya, Ангира, Пуластья, Pulaha, Пулаха, Kratu, and Prigu. Крату и Пригу. So in total, Brahma had nine Prajapati sons. Всего у Брамы было 9 сыновей Праджапати. And the plan was, that Devahuti's daughters, 9 daughters, will be given to each one of them. One. И все 9 дочерей Девахути будут отданы каждому из этих 9 мудрецов. The daughter's name of Devahuti were Anasuya, the first. Дочерей Девахути звали так. Анасуя первая. Anasuya was married to Atri. Анасуя выходит замуж за Атри. Then Arundhati, Арундати, Gati, Гати, and Havirbu, Хавирбу, Kala Кала, with Kaha, Хала, Kala, Kyati, Яти, Kriya, Крия, Shanti, Шанти and Shraddha. и Шрада.
They all became wives of the respectable sages, sons of Brahma, Maharishis. Они стали женами мудрецов, сыновей Господа Брамы, женами Махариши. So that was also set up for the family planning of and setting the different dynasties of these 9 sages, Maharishis. Вот так было это запланировано, такое было семейное планирование для продолжения развития династии вот этих 9 мудрецов Махариши. And then the Lord gave the final blessing. И Господь дает свое заключительное благословение. Amcha samyak anushtaya nidesha ma ushattama mai tirti kritashesha kriyarto mam prapatsyase. With your heart cleansed by properly carrying out my command, resigning to me the fruits of all your acts or activities, you will finally attain me. Прилежно исполняя мою волю, выполняя мои приказы и посвящая мне плоды всех своих действий, ты очистишь свое сердце и в конце концов вернешься ко мне. So there's a purport. Here the words Tirti, Kritashesha, Kriyartha are significant. Tirtha means a sanctified place where charity is given. People used to go to places of pilgrimage, Tirtha Yatra, and give munificently in charity. This system is still current. В данном стихе особенно важным являются слова Тиртхи, Криташеша, Криартха. Тиртха – это святое место, где делают пожертвования. В былые времена люди отправлялись в святые места и щедро раздавали там милостыню. Эта традиция жива и поныне. It means if you go on pilgrimage, you have to take enough money with you that you can give some donations there. Это означает, что если вы идете в паломничество, то с собой нужно взять достаточное количество денег, чтобы там раздавать пожертвования. Giving in charity to the poor and to the saintly persons who are residing in that place. Раздавать пожертвования бедным и святым личностям, которые живут в этом месте. Because it's a karma kandi activity. Это карма-канди деятельность. This way you can get blessings, for future good life in this world, or you go, if you are very lucky, come to the spiritual world if you are a devotee. И так можно получить благословение на эту жизнь, а если вы очень удачливы и вы преданный, то тогда на жизнь в духовном мире. Therefore the Lord said, in order to sanctify your activities and the results of your actions, you will offer everything unto me. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. Whatever you do, whatever you eat, whatever you sacrifice, the result should be given to me only. Вот почему Господь говорит, чтобы осветить свою деятельность и ее плоды, ты будешь все жертвовать мне. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел и не приносил в жертву плоды всех своих действий, должен отдавать мне и только мне. In another place of the Gita, the Lord said, I'm the enjoyer of all sacrifices, all penances, and everything done for welfare of mankind or society. All activities, therefore, whether for the welfare of family, society, country, or humanity at large, must be performed in Krishna consciousness. That is the instruction given by the Lord to Kardama Muni. В другом месте Бхагавад-гиты Господь говорит: «Я наслаждаюсь плодами всех жертвоприношений, аскез и всего, что делается на благо общества или человечества. Поэтому, что бы мы ни делали, заботясь о благе своей семьи, общества, страны или всего человечества,
Все нужно делать в сознании Кришны. Это указание получил от Господа Кардама Муни. Yes. Maharaj Yudhisthira welcomed Narad Muni, and he addressed him, "Wherever you are present, that place becomes sanctified because the Lord himself is always seated in your heart." Приветствуя Нарада Муни, Махараджа Юдхиштхира однажды сказал: «Своим присутствием ты освещаешь любое место, ибо в твоем сердце вечно пребывает сам Господь». Similarly, if we act in Krishna consciousness under the direction of the Lord and his representative, then everything is sanctified. This is the indication given to Kardama Muni, who acted on it and therefore received the most excellent wife and child or son, as will be disclosed in later verses. Подобно этому, если мы будем действовать в сознании Кришны в соответствии с указаниями Господа и Его представителя, то каждое наше действие будет освящено Господом. Таков смысл указания, которое Господь дал Кардаме Муни. Последовав совету Господа, он получил самую лучшую жену и самого замечательного сына, о чем мы узнаем из последующих стихов. And Vishwanath Chakravarti Thakur mentions the Kardama prayed for mercy in verse 20. Вишванат Чакраварти отмечает, что Кардама молит Господа о милости в 20 стихе. Now this is explained in 2 verses. А теперь это объяснено в 2 стихах. The mercy given by the Lord. Миссия дана Господом, дается Господом. Tirthi Krita means giving to the worthy recipient. Тиртхи Крита означает, это дается тому, кто это воспринимает должным образом. Worthy. Huh? What does it mean, worthy recipient? Worthy, that means qualified, worthy. Okay. То есть квалифицированному восприемнику этой милости дается милость. It should not be given to the unworthy. То есть милость не должна даваться недостойному. Because it is said, charity given to the most worthy, to a Brahmana and a Vaishnava, this comes back unlimited times. Говорится, что если пожертвование, благотворительность дана достойному человеку, браману или вайшнаву, то она возвращается в безграничном количестве. As you can find in the Srimad Bhagavatam, in the 2nd canto, 3rd chapter, text. Это можно прочитать. Text 17 or something. Во второй песне, 3 главе, стих около 17. The verse Ayur Harati Vaipum Sham, by every sunrise and sunset, the lifespan of the living entities, embodied living entities, become shortened. Известный стих Аюр Харати Вампумсам говорится, что с каждым восходом и закатом солнца сокращается жизнь всех живых существ. But one who engages in devotional service, a devotee who engages in the service of the Supreme Personality of Godhead, his plans and his time is never wasted. Но тот преданный, который занят выполнением воли Верховного Господа, его жизнь или его планы, они никогда не проходят впустую. And in that purport, Srila Prabhupada mentions that charity given to the worthy, like a Brahmana and Vaishnava, will come back to you unlimited times. И в комментарии Шрила Прабхупада упоминает, что пожертвование, данное достойной личности, браману или вайшнаву, вернется к вам в безграничном количестве. And charity towards others who are lesser than the Brahmanas and the Vaishnavas, that you can get accordingly to the consciousness of the activities of those people.
А пожертвование, данное менее значительным личностям, оно будет соответственно возвращено вам, соответственно вот уровню квалификации этих людей. Bhagavad Gita, Krishna also says, if you give charity, you should give charity in goodness to the devotees and brahmanas and for the Supreme Lord's devotional service. В Бхагавад-гите Господь Кришна также говорит, что благотворительностью нужно, если заниматься, то заниматься в благости. То есть она дается... Sorry, Guru Maharaj, could you repeat? What is it? Yes, goodness, but means... Yeah, goodness, in the mode of goodness. Yes, and then you commented. That you give charity to a worthy person, to a Brahmana, Vaishnava, to the Supreme Lord for his devotional service. This is This is charity in the mode of goodness. Достойному человеку, Браману, Вайшнаву, Верховному Господу на преданное служение. Это благотворительность в благости. And the donator doesn't ask anything back. И жертвовать надо, не прося или не желая ничего в ответ. Means he gives a donation who comes an investment in supporting somebody without asking that I will get any rewards back or benefits or interest. То есть пожертвование дается так и не ожидается за это никакой награды, возврата, никакого интереса быть не должно. Because in the material world, everyone gives support somebody or gives donation or is charitable to get pious or some positive benefit. Поскольку в материальном мире, когда кто-то что-то спонсирует, жертвует, дает кому-то деньги, они ожидают за это или какого-то благочестия, или какого-то позитива. But the devotee doesn't actually desire anything for himself. Но преданный на самом деле ничего для себя не желает. So actually, Kardamы Muni's desire to have a suitable wife, to marry, a woman to marry, was not selfish, because he knew, I want to create wonderful children, like daughters who will be suitable to marriage for the sages, and from them so many dynasties will appear with other great personalities, and where even the incarnations appeared in it, like Narayana Rishi. И желание Кардамы Муни иметь хорошую жену, оно не было эгоистичным, поскольку он знал, что потом его дети, они будут продолжателями вот этих династий, и там явятся многих великих личностей, и даже явятся воплощения Господа, как, например, воплощение Нарайана Риши. Or Vishnu Avatar Dattatreya, great mystic, who also preached spiritual knowledge. Или Вишваватара Даттатрея, великий мистик, который также проповедует духовное знание. So then Kapila Dev appeared, who became the propounder and teacher of Sankhya, but not in the atheistic way, but in the divine Sankhya, in the relation to the absolute truth, to the Supreme Personality of Godhead. И затем у него рождается Капиладев, основатель системы Санхи, но не материалистичной Санхи, а Санхи, которая все связывает с Верховным Господом. And charity given with some benefits, with some interest, this is a mode of passion. А благотворительность, сделанная с ожиданием определенных плодов и вознаграждения, относится к благотворительности в страсти. And charity given to somebody who is a drunkard, a criminal, like that, gross materialist, is in the mode of ignorance. А благотворительность, сделанная по отношению к пьянице
разбойнику или материалисту относится к гуне невежества. Kardamamuni himself became a holy pilgrimage place because the Lord appeared before him. Кардамамуни сам превратился в святое место паломничества, поскольку и Господь явился ему. They said wherever the Lord is residing or appeared, that it's a holy place, that's a yoga pit. Говорится, где бы Господь ни жил, где бы Он ни находился, ни появился, это место становится святым местом. Это йога-питх. So whatever activities are performed in such a holy place are very beneficial for everyone. И какая бы деятельность ни совершалась в этом месте, она очень благотворна для каждого. For if you visit holy places, one should give charity to the qualified personalities, devotees, sadhus, temples. Поэтому, если вы путешествуете в святые места, нужно давать благотворительность квалифицированным личностям, преданным, саду и в храмы. And hear about the importance of that holy place and about the deities who are residing there or the acharyas and saints who appear there. Нужно послушать о славе этого святого места, о божествах, которые установлены там, и об ачарьях, которые связаны с этим местом. So, and so now Kardamamuni was not only residing in a holy place, even his heart became a holy place because the Lord also was in his heart and he gave him blessings. Кардамамуни не просто жил в святом месте, но его сердце стало святым местом, поскольку там явился Господь. Он поселился там и даровал ему свое благословение. Like Maharaj Yudhishthira addressed Vidura. Как Махарадж Юдиштхир сказал, обращаясь к Видуре. At vidi bhagavata tirtha bhutva svayam vibho tirti kurvanti tirthani kantastena kataprita. Vidura just came back from pilgrimage. Когда Видура только что вернулся из своего паломничества, Was after the battle of Kurukshetra, после битвы на Курукшетре, because Vidura didn't want to participate on the battle, поскольку Видура не хотел принимать участие в этой битве, so he went on pilgrimage. он ушел в паломничество. So, but when he returned, because he got so much benefit from his pilgrimage and also meeting Uddhava and Maitreya. И вот он возвращается, он получил так много блага от этого паломничества, он там встречался с Удовой, он встречался с Майтреей. And Maitreya gave him the special blessings of Lord Krishna, who remembered him shortly before his disappearance. И Майтрея передал ему благословение, которое давал ему Господь Кришна, вспомнив о нем, о Видуре незадолго до своего ухода из этого мира. So Vidura became very much enlightened. И Видура, он очень просветлен. So when he returned to Hastinapur to meet Yudhishthira and his family members, И вот он возвращается в Хастинапур, чтобы встретиться с Юдхиштхирой и членами семьи. the king received him, offered Царь him его принимает, honorable seat, washed his feet, предлагает сиденье, омывает стопы, offered him different articles and nice food stuff and welcome. предлагает ему различные атрибуты, парфенарии, приветствует, He addressed him with sweet words. обращается к нему, используя сладкие слова. Welcome, my dear uncle. Добро пожаловать, мой дорогой дядюшка. Are you? Hopefully your tour was successful. Надеюсь, что твое путешествие было успешным. I know, although you were on pilgrimage, it was actually not a need for you because you are already a pilgrimage place in yourself. И
как я понимаю, твое паломничество по святым местам, в этом нет большого смысла, поскольку ты сам являешься местом паломничества. Also you always you are a devotee of the Lord, and you always carry the Lord and His instructions in your heart. Ты преданный Господа, и ты всегда несешь Господа и Его наставления в своем сердце. So you are a living tirtha. И ты живое место паломничества, живая тиртха. Tirti kurvanti tirthani. Huh? Tirtha means sanctified place. Тиртха означает святое или освященное место. The place where the crows are residing is a tirtha for the crows, for those who only find out and want to eat and enjoy filthy garbage things. А место, где вороны или место паломничества ворон, это то место, где вороны находят, наслаждаются и едят гниющие отбросы. The devotees are like Hamsa, like swan-like. Преданные подобны хамсам, подобны лебедям. They don't like to mix with the crows. Они не любят смешиваться с воронами. They not mix with those who are quarreling and who are interested or have a taste in politics. Они не смешиваются теми, кто ссорится, и с теми, у кого есть вкус и интерес к политике. They only has a taste, to associate with similar swan-like people, to hear and to speak about Krishna and to serve Krishna and Vaishnavas. У них есть интерес жить и общаться с людьми, подобными лебедям, которые думают, помнят и говорят о Кришне, о темах, связанных с Кришной. So that's the benefit of to visiting a holy place and to associate with saintly person who are living tirtha, who make actually a tirtha alive. И таково благо, которое можно получить от путешествия в святую землю и от тех людей, которые на самом деле и делают эту землю святой. Tirtha should not be visited just for sightseeing. Посещать святое место не нужно лишь для того, чтобы насладиться пейзажем. Or just to make photographs to send to your friends. Или сфотографировать что-то и послать это друзьям. Actually, it means to engage in devotional service there. На самом деле это означает заняться там преданным служением. Or intensified sangha, sadhu sangha. Более интенсивной садхусанги. Or intensified hearing and chanting. Более интенсивное слушание и воспевание. Or intensified devotional service without false motivation. Более интенсивное преданное служение без ложной мотивации. So to visit such holy places is very beneficial. И посещение таких святых мест очень благотворно. The karma is it is beneficial to perform charity and to make an extra endeavor to become purified and get pious credits or results. Для карми их благотворность, она происходит от того, что они раздают пожертвования, строго выполняют какую-то кармаканду и получают так благочестивые результаты. But when a devotee visits such a holy place, he goes there for the purpose of preaching, of engaging in devotional service, in the mission of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. Но когда преданный отправляется в святое место, он делает это для проповеди, для служения миссии Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Прабхупады. So that's the real purpose of visiting holy place. Таково подлинное предназначение посещения святого места. They say here, every place where the Lord is worshipped, where the Lord is appearing, and also where the great devotees of the Lord appeared and performed their activities, it's a tirtha, it's a
holy place, a sanctified place. Здесь говорится, что любое место, где Господь является, или где Он пребывает, и где являются или пребывают Его преданные, это место становится святым местом, становится тиртхой. So the inspiration and lesson that we can learn from these verses and words of Srila Prabhupada and Vishwanath Chakravarti today is that we should live always in a sanctified place. И вдохновение, и урок, который мы выносим из этих слов, которые мы прочитали сегодня, Шрилы Прабхупады и Вишванатхи Чакраварти, что мы должны всегда жить в освященном месте. Serve the Lord and the devotees in pure mind. Служить Господу и преданным с чистым умом, with loving affection. с любовью внутренней. And then the Lord will always reside there. И тогда Господь будет всегда пребывать там. And especially in Kali Yuga, every place where the Lord is worshipped, where the Lord's glories are spread by the Sankirtan movement, that will become a holy place. В особенности в Кали-югу, любое место, где прославляется Господь и где распространяется Его слава посредством Санкиртаны, становится святым местом. For the devotees doesn't want to only visit the holy places, they also go to the filthy and the degraded places with the purpose to give mercy and to spread the glories or the mercy of the Lord and Srila Prabhupada and make the people fortunate there. И поэтому преданные отправляются не только в святые места, но и в грязные, нечистые места, где живут обычные люди, и они при помощи проповеди Санкиртаны, распространения славы Господа делают это место святым. Even in the Kali Yuga, unfortunately, the tirthas became polluted. А в Кали-югу, к сожалению, даже тиртхи загрязняются. Therefore, it's very important that the Vaishnavas who live there or visit these places are spreading and the teachings of Lord Chaitanya and Krishna and Srila Prabhupada and make the people aware about the real benefit of visiting a holy place and to be a human being, to act in devotional service for the satisfaction of the Supreme Lord. И поэтому важно, чтобы те преданные, которые живут там, они проповедовали, рассказывали людям о миссии Господа Кришны, Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады и давали людям возможность заниматься преданным служением, рассказывали им о важности человеческой формы жизни и как служить Верховному Господу. So, therefore, the Lord also in the text 31. И поэтому в 31 стихе Господь говорит. I only will read the verse. Next time we will continue with this verse. Я прочитаю только стих, потом мы продолжим с этого стиха. The Lord explained what He expects of a devotee. Господь говорит, чего же Он ожидает от своего преданного. So he told, Kritva dayam cha jiveshu tattva cha bhayam atmavan mai atmanam sahajagat drakshyasi atmani cha bhimam. Showing compassion to all living entities, you will attain self-realization. Giving assurance of safety to all, you will perceive your own self as well as all the universe in me and myself in you. Проявляя сострадание ко всем живым существам, ты осознаешь себя. Помогая другим обрести бесстрашие, ты увидишь, что ты сам и все вселенные пребывают во мне, а я нахожусь в твоем сердце. So that's the ultimate blessing. Это высшее благословение. That's no higher blessing than that. Не существует более высокого благословения, чем это. In text 32, he says, O great sage, I shall manifest my own plenary portion through your wife Devahuti, along with your 9 daughters,
and I shall instruct her in the system of philosophy that deals with the ultimate principles or categories, Sankhya, Yoga. В 32 стихе Господь говорит: «О великий мудрец, после того, как твоя жена Девахути родит тебе 9 дочерей, я сам в виде своей полной части появлюсь на свет из ее лона и объясню ей философскую систему, которая анализирует высшие принципы или категории, система Санkhya». Then Maitreya continued, thus having spoken to Kardama Muni, the Lord who reveals himself only when the senses are in Krishna consciousness, departed from that lake called Bindu Sarovara, which was encircled by the river Saraswati. Майтрея продолжал, сообщив об этом Кардаме Муни, Господь, который открывает себя только тем, чьи чувства поглощены сознанием Кришны, покинул берега озера Бинду-Саровара, окруженного кольцом реки Сарасвати. While the sage stood looking on, the Lord left by the pathway leading to Vaikuntha, a path extolled by all great liberated souls. The sage stood listening as the hymns forming the basis of the Sama Veda were vibrated by the flapping wings of the Lord's carrier Garuda. На глазах мудреца Господь удалился по дороге, ведущей на планеты Вайкунтхи, по пути, который прославляют все великие освобожденные души. Мудрец стоял, внимая звуков гимнов, составляющих основу самоведы, которые были слышны в хлопанье крыльев Гаруды, уносившего Господа. Then after the departure of the Lord, the worshipable sage Kardama stayed on the bank of Bindu Sarovara, awaiting the time of which the Lord had spoken. После ухода Господа великий мудрец Кардама остался на берегу озера Бинду-Саровара, ожидая наступления того времени, о котором говорил Господь. Vishwanath Chakravarti Thakur mentions Swayambhu Manu with his wife and daughter would arrive in 2 days. That means a couple days, 2 days or so. Вишванат Чакраварти Такур отмечает, что Сваямбува Ману и его супруга Шатарупа придут спустя 2 дня. Okay, I'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Здесь я остановлюсь. Большое спасибо. Хари Кришна. So next time I would like to speak about the verse here, what Lord Krishna, what the Lord spoke to Kardama, text the 3rd canto, 21st chapter, text 31. Kritvadayam cha jiveshu. В следующий раз я хочу поговорить о том, как об этих словах, которые произнес Господь, то есть стих 32. Yeah. No, 31. 31. Да, начиная с стиха 31. This verse, very important verse, also has nice purport, very long. Это очень важный стих, и к нему очень большой, обширный комментарий Шрила Прабхупада. So it's noted here for me. That's the next verse then. Huh? Я делаю закладку. Good, are any questions? There is one hand from Shravanam Kirtanam, and there is a question written in the chat, Guru Maharaj. From Krishna Swarupini. Chat group always from our Yes. thing is first. Okay. Krishna Swarupini. Thank you very much, dear Guru Maharaj, for the wonderful Krishna Katha. Please excuse me, maybe it is a silly question. Please tell, you mercifully touch a topic about donations. I understood that it will come back. It comes back. Does it mean that a person should take birth again to get this Lakshmi? Can we
do donation or how to do donation in such a way that they will not come back to me in the future. Thank you. Yeah, that's unmotivated donation. Это называется как раз немотивированное пожертвование. If you donate to Vaishnavas and to the Supreme Lord, then it will come back not in a materialistic way, but in a spiritual way. That means you'll get bhakti bonus points. Если вы даете вайшнавам и Господу, то это вернется назад не материалистичным, не материальным способом, а это вернется в духовном смысле в виде бонусов бхакти. Yes. Bhakti bonus points. То есть это будут очки на счете бхакти. So that's actually Vaishnava. Vaishnava doesn't want anything back. So he's doing this out of causeless, as an, I would say, as kindness to all living entities and also to the Lord, to the Vaishnavas, of course, especially. Вот это как раз таков вайшнав. Он это делает бескорыстно, он это делает ради Господа и вайшнавов. But don't give to a drunkard in Siberia, because if you give donation to a drunkard, this compassion is wrong compassion, because he will just use for buying more alcohol and make himself more crazy. Но не нужно давать пожертвования пьяницам в Сибири, потому что они эти деньги сразу же пропьют и станут еще больше сумасшедшими. Then you become responsible, then you get reaction too. И тогда вы ответственными за это становитесь и тоже получаете реакции. Therefore, this direction given in the Shastra to only give donation to the worthy person. И поэтому рекомендовано в шастрах давать пожертвования только достойному человеку. That answer her question? Это отвечает на ваш вопрос? Да, большое спасибо. Харе Кришна. Yes, thank you very much. Haribol. Who else? The next was Shravanam Kirtanam, and we have a question from our guest Shudhanama Prabhu. He is from Chelyabinsk. Cello. Senior devotee from Chelyabinsk. Okay. So, Then, okay. Smaranam. Shravanam. Shravanam. Shravanam Kirtanam Prabhu, ваш вопрос. But no politic, huh? Но без политики, пожалуйста. Yes. That's not Smaranam, it's Shravanam. Yes, Shravanam Kirtanam. Sorry, no, there is no politic. Прости, там у тебя нет политики никогда. I always mistake your name with the Baku devotee, you know. Путаю тебя все время с Krishna Smaranam. Он Кришна But you are Смаранам, Shravanam Kirtanam. а ты Шраванам Киртанам. Все от Маниведана. Спасибо Manivедана за... somebody else. Да. Маниведана это еще другой ученик, ученица. Not Manivedana, it's somebody else. Это другая. Я хотел, спасибо за разные истории. Интересно было слушать. Thank you for wonderful, interesting stories, Guru Maharaj. It was interesting to hear. И было, вы сказали, что милость, она приходит к тем, кто квалифицирован. Давай по частям. And you said that mercy comes to those who are qualified. Но с другой стороны, мы как бы, трудно себя назвать квалифицированными, и получается, что мы все равно беспричинно получаем. Вот можете пояснить вот это? Милость беспричинно получаем. From the other hand, we cannot claim ourselves qualified. So that means we got
mercy, causeless mercy. So could you comment this? Yeah, actually, the attitude of a Vaishnava to be unqualified is his qualification. Да, на самом деле так. Умонастроение вайшнава «я не квалифицирован» это является квалификацией. Because otherwise, if I think I'm qualified and therefore the Lord must reward me with what I like or what I need. Противоположность этому «я квалифицирован», и Господь теперь обязан дать мне то, что я хочу, или то, что мне нужно. So that comes from proudness. So that's arrogant, and therefore the Lord doesn't have to respond on that. Это исходит из гордости, это очень, наглость, заносчивость, и поэтому Господь не обязан на это реагировать. Lord maybe also respond to you if you're unqualified, you know, or because you have some desire, but at least you approach the Lord. So the Lord thinks, okay, he is addressing me, so I will help him to maybe give him a little sugar or sweet, sladke, to give him some sign or of benefit. But then if he comes again and again and asks for more and more, then I will not give him more and more rewards or benefits because I'm Krishna. I'm not famous to fulfill the materialistic desire of anyone and everyone. I'm famous, you know, to be merciful and kind, to take away their attachments and ultimately benefit them by giving them shelter at my lotus feet. Может быть, Господь, вот ты не квалифицирован, может быть, Господь, и обращаешься к Господу. И может быть, Господь и даст тебе что-то, какой-то сахар, сладкое, чтобы как-то дать тебе какой-то знак, что вот я существую, я есть, чтобы веру поддержать. Но потом, если такая просьба, она повторяется снова и снова, то Господь начинает думать: я же Кришна, почему я должен все его желания выполнять? И он не выполняет их, а дает ему взамен служение своим лотосным стопам. You could remember everything. Ну, basically, that's like famous verse. Yeah, famous words from Krishna, from Chaitanya Charitamrita. Ну да, это Гуру Махарадж спросил, все ли я запомнил. Я сказал, что в основном, что это известный стих, который в читании Чаритамрити серия стихов идет. I call it the Murka verse. Мы его называем стих Мурка. Krishna says, you know, the Murka ask from me, you know, but I'm Krishna, you know, so I should fulfill the Murka's desires. So I will make him miserable so that he will only cry for me, for my mercy. То есть там в этом стихе используется слово «мурка», глупец. То есть если глупец просит, обращается ко мне с этими желаниями, то почему я должен делать так, что он всегда останется глупцом, и почему он просит у меня, и поэтому я делаю что-то, чтобы он перестал быть глупцом. Okay? Shravana Kirtanam. Да, но это касается материальных желаний. А если желания духовные, и тоже я считаю себя неквалифицированным, то... Yes, Guru Maharaj, but it was explained according to material desires. But in a case that my desires spiritual and I think about myself as unqualified. It means not deserving. Означает, что не заслужил. Huh?
Не слышно, выключен микрофон Шраваном Киртаном. А что не заслужил? Ну вот, ну ты что, как бы ты что-то просишь, но ты понимаешь, что ты это не заслужил, Гуру Махарадж. Да. Yes, it is like this. Yeah, actually, the devotee doesn't have to think, oh, Krishna, hopefully you understand my desire. Devotee shouldn't, sorry, Guru Maharaj. Devotee should not think, Krishna should fulfill my desires. He's always ready because that's his promise that he is fulfilling the desire of his devotees. На самом деле преданный не думает так, что Господь должен исполнять мои желания. А это происходит так, что Господь, как сказать, Он пообещал исполнять желания своего преданного. Because it's foolish to ask him for something what he already granted and is ready to give you. Глупо просить что-то, что Господь уже дал как награду, и мы у Него снова это просим. For a devotee should always continue with his devotional service and be more and more eager to please Krishna and Vaishnavas and the Guru with it. Преданный продолжает свое преданное служение с все большим и большим стремлением и желанием все больше удовлетворить Гуру и Кришну при помощи своего служения. Then everything is already fulfilled. Maybe only question of time. И тогда все уже выполнено, все уже произошло. Это лишь вопрос времени, может быть. Krishna will take spiritual and material care for his devotees also. Кришна позаботится и духовно, и материально о своем преданном. We don't even have to ask because as we heard, he's already in our heart, so he knows better than we. Нам не нужно даже об этом просить, поскольку, как мы слышали, что он находится в моем сердце, и он знает лучше, чем я. Okay? Хорошо? Yes. Okay, then next one. Шудханама Прабhu, ваш вопрос. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такой, вот вы сегодня рассказывали замечательные истории из Бхагаватам, и практически весь Бхагаватам, он рассказывает о том, как различные мудрецы взаимодействуют друг с другом. Где-то кто-то кого-то проклинает, кто-то благословляет, и каждый эпизод из Шримад Бхагаватам дает какой-то урок. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Как нам научиться тоже делать замечания, чтобы они были хорошим уроком? Как для того, кто делает это замечание, так и для того, кому делается замечание. Харе Кришна, большое спасибо. Харе Кришна, Guru Maharaj, thank you for wonderful class and explanation from Bhagavatam stories. So during the Bhagavatam, always we have some interaction among the sages. They curse each other, but later it becomes some kind of benefit and lesson. So my question is how we should correct another person, that both of us, a person who correct and then a person whom correct, get some benefit. Sorry, I didn't understand the last words. How to correct that both are got benefit. Okay, and? That's it. That's it. Yeah. If devotees are, I would say, really devotee by heart, and
and serve the Lord, then therefore they naturally have also respect to the devotees. Если это настоящий преданный, он в сердце предан Господу, то у него есть уважение к другим преданным. Естественное. Rupa Goswami Upadeshamrita mentions 6 kinds of loving exchanges between Vaishnavas, Priti Lakshana. Рупа Госвами в Упадешамрите упоминает 6 видов любовного взаимодействия между вайшнавами. So this is the process. Таков процесс. Это процесс. If it is an exchange with Priti Lakshana, there is no expectation from any side. Если это обмен с любовью, Прити Лакшана, то тогда нет какого-то ожидания с обоих сторон. Ни с той, ни с другой. And for this kind of seva will be, the reward will be, you feel great bliss and satisfaction. И вот такая сева, она получает очень большую награду в виде блаженства и удовлетворения. And you feel more and more nearness, dearness to Krishna and to spiritual master. И ты чувствуешь все больше близости и то, что ты становишься дорогим Кришне и духовному учителю. It is also said that if we worship the deities, but we have, I would say, not so nice mentality and thoughts and attitude towards others, then this is actually imitation. This is false worship. Также говорится, что если ты служишь божеству, но при этом у тебя нет должного отношения, чувств по отношению к другим, то тогда это поклонение притворное и ложное. Because the Lord is never satisfied if we serve Him and we are neglecting the devotees and even other living entities and even feel bad feelings or enviousness or criticism towards them. Господь никогда не доволен, если человек служит Ему, но при этом у него есть какая-то критика или даже плохие чувства по отношению к другим преданным или даже обычным живым существам. Okay? Хорошо? It's answering his question. Это отвечает на ваш вопрос? Yes, Maharaj. Hare Krishna. Good, then who else we have? Ачютананда Прабhu. Махарадж, очень большое спасибо вам за лекцию. Thank you so much, Guru Maharaj, for the class. Один такой очень продвинутый преданный он мне ответил, сказал, что духовная жизнь должна совершаться духовным сердцем, которое почти полностью вся духовная жизнь, почти 100% должна совершаться духовным сердцем, которое очень глубоко приняло Шрилапрабхупаду. И говорит, разве тебя не учили, что первые полгода вообще должны были, говорит, учить тебя очень внимательно, что нужно духовную жизнь совершать духовным сердцем, которое приняло Шрилапрабхупаду. Вот что это поподробнее, если можно, вот все-таки вот этот момент, что это значит. One very elevated Vaishnava told me that our spiritual life should be done by the heart which really accepted and surrendered to Srila Prabhupada. Что еще за первые полгода нужно было это сделать, да? Как-то так было? Да, он говорит, что это было нужно в самом начале. Тебе первые полгода должны были тебе это, ты должен был разучить, что совершать духовную жизнь нужно духовным Шрилапрабхупаду. You supposed to learn it in the first half a year.
that you have to do your spiritual life with the heart completely surrendered and observed to Srila Prabhupada. So the question is it so? Can you comment this? Yeah, it's a natural, you know. We cannot surrender to a process and to an institution if we don't surrender to the and accept the founder acharya of it. Да, это естественно. Мы не можем предаться процессу или организации, если мы не предались его основателю Ачарьи. Actually, our purpose is to surrender to Guru and Krishna. На самом деле наша цель, смысл нашей деятельности – это предание Гуру и Кришне. And the institution is just an instrument so that we can engage in this way in regulated devotional service and association of devotees. Организация в этом смысле является лишь инструментом для того, чтобы мы могли регулируемым, регулярным образом заниматься так преданным служением в обществе преданных. So that's the highest principle. Nothing is above the Guru and Krishna. Это высший принцип. Нет ничего выше Гуру и Кришны. And the first principle given by Rupa Goswami in Nectar of Devotion is Adau Guru Ashraya, to take shelter in Guru. Это первый принцип, который Рупа Госвами дает в нектаре преданности. Адау Гуру Вашрая, предание Гуру. And in ISKCON, a new person who joins is therefore encouraged to first worship Srila Prabhupada. И в ИСКОН, когда появляются новые члены ИСКОН, новые личности, мы их вдохновляем поклоняться сначала Шриле Прабхупаде. The founder Acharya, main Shiksha Guru for everyone. Он основатель Ачарьи и главный Шикша-гуру для каждого. Is our supreme authority. Он наш высший авторитет. Therefore, first we have to worship him, and then after some time you can choose an ISKCON Guru where you can take shelter. Поэтому сначала мы поклоняемся и предаемся ему, а потом человек может найти гуру ИСКОН, у которого он принимает прибежище. But there's no force, it's not a must, it's a can. Но это не насильно, и это не обязательно, а это то, как вы можете. You have to know if you want to join in the process of Krishna consciousness, you have to follow the process and the principles. Нужно знать это, что если ты хочешь присоединиться к процессу сознания Кришны, то нужно следовать определенным принципам. Because ultimately we all have to surrender. Either we surrender to God or to his representative, or we surrender to dog, or to your family, or to your boss. Потому что в конечном счете предаться мы должны. Предаться Богу, предаться гуру, или предаться собаке, или семье, или своим друзьям. So we are all servants by nature. Или начальнику. Мы все слуги по природе. Not master. Just in one of the recent classes, Prabhupada said, if you consider yourself master or Ishvara, great controller, then you go to hell. Мы не господа. Как в одной из недавних лекций Шрила Прабхупада говорит, если вы думаете, что вы господин, Ишвара контролирующий, то вы идете в ад. So we should aspire to be a servant or even servant of the servant of the servant. Итак, мы должны быть вдохновлены и стремиться к тому, чтобы быть слугой, и даже слугой слуг. So we cannot serve Krishna directly, but through his parampara and representative. Мы не можем служить Кришне непосредственно, но мы служим через его парампару и через его представителя. Okay? Хорошо? Да, Кришна, спасибо большое. Yes, thank you very much, Guru Maharaj.
We have a question from Jagannath Acharya, Guru Maharaj. Ja. Давайте. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, Харе поклон. Кришна, Maharaj, please большое accept my humble obeisances. Thank you very much for the class. Плохо слышно тебя, дрожит звук. Я тогда отключу наушники сейчас. В общем, когда вы отвечали Шраванам Киртаном, он-то понял, а я вот немножко запутался. Что если Господь сердце... Давай короткими, чтобы точнее. А вдруг Гуру Махарадж подумает, что я уже спросил? Хорошо, давай весь. Что... Так, сейчас. Что если Господь, Он в сердце уже все знает, что мы хотим, то как бы о чем нам тогда вообще молиться? То есть стоит ли вообще молиться? И как сказать, если... Ну вот, ладно, пока, может потом уточню. So while answering on the question Shravanam Kirtanam, I didn't understood a point. If the Lord knows everything, what is in our heart, why we have to pray to Him about what we have to ask, or should we pray and ask at all? I think this is also not a must. It's an inclination of your heart. Я думаю, это также дело не в обязательности, а дело в склонности сердца. Don't have to imitate something. И не нужно что-то имитировать. So if a prayer or how say, revealing your mind to the Lord becomes spontaneously manifested, then that's appreciated. Если молитва или открытие своего ума Господу, оно естественно идет, то тогда это очень приветствуется. But as long we are not on that level or at that time, arrived at that time, then we should. It's recommended that we are reciting prayers from the realized devotees. Но до тех пор, пока мы не в этом уровне или это время не пришло, нам рекомендуется воспевать молитвы, декламировать продвинутых преданных. Those prayers from the devotees, they're accepted and appreciated by the Lord. Поскольку вот эти молитвы великих преданных, они уже оценены Господом по достоинству и принимаются. Actually, the whole Srimad Bhagavatam is full of prayers of the great devotees who are very dear to the Lord. И на самом деле весь Шримад Бхагаватам, он наполнен этими молитвами великих преданных, которые очень дороги Господу. You can choose some of them and pray, recite and pray in this way. Можно выбрать некоторые из них и декламировать их и молиться так. Because those prayers are recognized by the Lord, and the Lord accepts also those who are following in the footsteps of those devotees who offer their prayers and also pray in this way. So He listens to that. Поскольку эти молитвы признаны Господом, и также Господь признает и принимает тех, кто воспевает эти молитвы, следуя за этими великими преданными в их умонастроении. И так Господь слышит эти молитвы. And after all, we also have the Hare Krishna Maha Mantra. И в конце концов у нас есть еще Харе Кришна Маха Мантра. It is also a prayer to the Lord, to engage us and to accept us in His service. Это также молитва, обращенная к Господу с просьбой принять нас и занять нас в преданном служении. So you're not you should not put yourself under pressure if somebody says, "Oh, you should offer your own prayers." Не нужно попадать под это влияние, если кто-то говорит, что да нет, нужно свои молитвы говорить, по-своему молиться. These prayers will naturally come if you become purified. Эти молитвы, они естественным образом придут, если ты очищен.
How to become purified? By chanting Hare Krishna mantra and by reciting the prayers of the recognized devotees and acharyas and saintly personalities. А как очиститься? Воспевая Харе Кришна мантру и воспевая, вознося молитвы великих преданных. So that's our process. Таков наш процесс. Харе Кришна, thank you, Guru Maharaj, very much. Спасибо. Yeah. It's a question. Nein, ist eine Frage. Ja. Ja. Wenn du ein Gebet sagst, oder? Ja. Das ist eigentlich für deine eigene Purification, nicht weil das Krishna nicht weiß, oder? Denn er braucht eigentlich überhaupt nichts. Er braucht auch unsere Seele nicht. Er braucht auch unsere Opferung nicht, oder? So, er muss das nicht hören, was wir da zu sagen haben. Er hat alles, er weiß alles, aber es ist für unser Benefit. Wir probieren mit ihm zu kommunizieren, und wir eine Opferung, Apfel oder was auch immer annimmt, auch wenn er nicht braucht, so nimmt er unser Gebet, obwohl es nicht braucht, aber es ist für unser... Soll ich das sagen jetzt? Das ist richtig oder nicht richtig? Das ist richtig so. Soll ich es? Gauranga Priya, she made some comment here. Гауранга Прия комментирует. She says, you know, it's actually not important, according to her feeling, it's not important what we speak and what kind of prayer we offer, because the Lord already knows best. В соответствии с нашим чувством не так важно, какие у нас молитвы, поскольку Господь знает это лучше. So we should not feel pressed or how say forced. So I have to now offer these prayers to benefit Krishna. Поэтому не нужно нам, вынужденно думать, что я должен вот какие-то вознести молитвы to benefit Krishna. Or offer Bhoga to feed him. Или то, что я предлагаю Бхогу, чтобы его накормить. Because Krishna is self-satisfied, he's Atmarama. Потому что Кришна самоудовлетворенный, он Атмарама. He has anyway many perfect servants in the spiritual world who are always pleasing him in so many ways. В любом случае у него много квалифицированных слуг в духовном мире, кто постоянно его радует, доставляет удовольствие. Her point was the Lord is not in need of our prayers and of our offerings and our seva. Господь, то есть суть в том, что Господь не нуждается в наших молитвах, подношениях и севе. It's actually His mercy that we have this opportunity to do this kind of service for our purification, for our benefit. Это Его милость по отношению к нам, что у нас есть возможность совершить какое-то служение для нашего очищения. Because in our conditioned stage, our heart is very narrow-minded, is very shrinked. Поскольку в нашем обусловленном состоянии наше сердце очень сжато. But if you learn how to offer the Lord something with love and devotion, is it now prayers? Is it an offering? Is it singing? Or recitation or seva, then the result will be it will open our heart. Но если мы научимся предлагать что-то с любовью и преданностью Господу, будь то наше пение, воспевание каких-то молитв, какое-то служение, то это способствует открытию, это раскроет наше сердце. Like the heart is like now I continue. That was Gauranga Priya's, but now I explain another way. This is like a lotus. Это было добавление Гауранга Прии. Сейчас я продолжаю эту мысль, что сердце подобно лотосу.
The lotus, before he is fully in blossom, he is in seed form or in how say knospe, in boot form. Что лотос до того, как он полностью расцветет и распустится, сначала он находится в форме семечка, а потом в форме бутона. In bud forms, so, and then by the watering process of hearing, chanting, remembering, and like that, serving, devotional service, sangha, association, then mercy comes, and by that prasad, the flower starts to grow and gradually blossom. И вот этот бутончик или росток, если мы его поливаем водой Шраваном, Киртаном, потом садхусанга, потом милость приходит, постепенно он растет и начинает расцветать. The heart should become like a blossomed lotus altar where the Lord, where we can invite the Lord to come. Итак, сердце должно стать таким цветущим лотосом и алтарем, на который потом захочет прийти Господь. So now we cannot not see him because we are too impure. Сейчас мы не можем его видеть, потому что мы слишком нечисты. Although he's already here. Хотя он уже здесь. He's everywhere. Он везде. So, but by this Shravanam Kirtanam, Nitya Sita Krishna Prem, Satya Karanoi, Shravanadi Shute Chitta Koryodoi. Krishna consciousness will start to blossom. Но благодаря этому Шраванам Киртанам, как говорится в этом стихе, сознание Кришны начинает расцветать. Okay. Yeah. Goranga also says, we just, from our side, we just try to communicate, to reciprocate, to communicate with the Lord. Гауранга-прия также говорит, что с нашей стороны мы лишь пытаемся общаться, взаимодействовать как-то с Господом. Because that's ultimately what the Lord likes to see. Потому что в конечном счете это как раз то, что хочет и увидеть Господь. That we really try to communicate with Him. He doesn't listen to the perfect words or recitation, but perfect offering. No? Even if it is imperfect, even if it is unqualified. Что мы по-настоящему искренне хотим общаться, взаимодействовать с Ним. То есть Он не слушает, насколько совершенны наши подношения, стихи, гимны, которые мы произносим. Они могут быть полностью неквалифицированы. Even maybe full of mistakes. Может быть, даже полны ошибок. The Brahmanas who worship the Lord, with sacrifices and with prescribed rules and regulations, in the end of the puja, they always have to speak mantras to ask for forgiveness to counteract the offense and the mistake. Браманы, которые идеальным образом произносят мантры и участвуют в пуджах и ягьях, в конце они обязательно должны произнести мантры с просьбой о нейтрализации оскорблений. But on the transcendental platform of a relationship with Krishna, this is not needed anymore. Но на трансцендентном уровне взаимоотношений с Кришной в этом больше нет необходимости. Then the Lord becomes happy with every word, with every little endeavor what the devotee in love and affection to Him is offering Him. Господь доволен любым проявлением и любыми словами, которые преданность с любовью предлагает Господу. So that's ultimately the step, from sadhana bhakti coming to bhava and prema, because on the level of bhava, the heart starts to melt. Это и есть тот шаг от садхана бхакти к бхаве и преме. На стадии бхавы сердце начинает таять.
The beginning of sadhana bhakti were just like unpolished jewel. В начале садхана бхакти мы как неотполированный драгоценный камень. So is everything a little rough. То есть все немножко кривое. Like Vishwanath Chakravarti Thakur says, the bhakti plant has 2 leaves. One is rough side and the other one smooth. Как Вишванат Чакраварти Такур говорит, что у росточка бхакти 2 листочка. И вот эти листочки, они с одной стороны гладкие, а с другой шершавые. The rough side of the leaf is Vaidhi mark, Vaidhi bhakti. И шершавая сторона листочка – это Вайди Бхакти, Вайди Марк. And the smooth side of the leaf is the Raga bhakti. А гладкая сторона листочка – это Рага Бхакти. So by this watering process of sadhana bhakti, beginning with hearing, chanting, remembering, seva, like that. И поливая росточек Бхакти Шраванам, Киртанам, Смаранам, этими процессами. The beginning, we have to make an endeavor. We make many mistakes, a lot of unsteadiness, a lot of ups and downs. Вначале мы прилагаем много усилий, много нестабильности, много взлетов и падений. But by practice and by sadhu sangha, and without making offenses to the name and to seva and to the to the seva and to Vaishnavas and Guru, then we can make a smooth progress. Но совершая практику, избегая при этом, sorry, I missed 2 points first. Point number 3 was offenses, but 2 first. Offenses to seva. Ну, то есть, совершая практику, и потом упоминались, избегая оскорблений святому имени, вайшнавам и гуру. The 32 seva apparatus, there are also 10 nama apparatus. Есть 32 сева аппарат и 10 нама аппарат. So these are apparatus we should avoid. Этих оскорблений нужно избегать. And then we will make smooth progress in towards prema bhakti. Тогда процесс продвижения и прогресса к према бхакти он будет проходить легко. Step by step. Шаг за шагом. Like the Nava Yogendras say, if you're on this path of the pure bhakti, then you can go with closed eyes blindly and you make progress. Как Нава Ягендры говорят, если вы стоите на этом пути према бхакти, то вы можете идти или бежать с завязанными глазами, и вы будете достигать цели. And you will meet the goal. Sorry, Гуру Махарадж. And you will meet the goal. И вы достигнете цели. Even by not seeing the path and not seeing the goal. Даже не видя пути, не видя цели. Krishna will reveal it to you. He will bring you there. Кришна откроет это вам и приведет вас туда. He's the ultimate goal. Это высшая цель. Okay? Хорошо. Guru Maharaj, I have 2 questions, if possible. That's another question. Questioner is satisfied? Этот... Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое. И вам, и Гуру Гауранга При за ее дополнение неожиданное. И за ваше дополнение к дополнению. For her editing and for your editing to her editing. That's a good one. Это классно ты сказал. So then Shuddha Nam, yeah? Your another question? Другой вопрос, да, Шутханам? Да, не мой даже вопрос. Моя супруга, она задает вопрос. В 8-й песне Шримад Бхагаватам написано, что
когда Кришна проявляет особую милость, он забирает все, чтобы человек мог полностью погрузиться в служение мне. И вопрос заключается в том, что а как быть, если еще вот есть такой страх, что ты не готов, что к таким трудностям, сложностям, а все равно хочется вот обрести вот эту вот милость Господа. Спасибо большое. That is not really my question, that question from my wife. In 8th canto Srimad Bhagavatam, there is a verse, if Krishna wants to give special mercy, he takes everything from that devotee. So how we should do if we like realize that we are not ready to give up everything, but still we want the mercy? She means the verse by Yudhishthira Maharaj, Yasyaham Anagrinami, Harishya Tattaram Shanai. Это вот этот стих, известный Юдхиштире Махараджа, Or Krishna speaking to Yudhishthira. который Кришна говорит Юдхиштире. 8.22. Это глава? Да, 8. глава, или песня, 8. 22 глава, 8 песня. Not in the 8th canto, no? Но это не в 8 песне. Не 8. В какой песне? In the 10th canto. В 10-й, может быть, Гуру Махарадж спрашивает. Ой, точно. Ну. It's in the 10th canto. Гуру Махарадж говорит, кажется, это в 10-й. Ну вот супруга говорит, что вроде в 8. Это какой текст? Текст. Текст. Махараджа Бали вручает Господу свою жизнь в этой главе. Вот есть такие слова. 22 глава, 8 песня. 8th canto, 22 chapter. Bali surrenders to Vamanadeva. В комментарии Шрила Прабхупада говорит. В комментарии Шрила Прабхупада. But that's quote from the purport. So it could mean that verse. Moment. Yasyaham Anagrinami. 63. Yeah. 10th canto, 86 chapter, text 8. 86. 10, 86, verse 6. 10, 86, 6. Yasyaham Anagrinami, Harishya Tattanam Janai, Tatong Atya. Tato Dhanam Yajantyasya Svachana Dukha Dukhitam. Personality of God had said, if I especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth, then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. In this way, he suffers one distress after another. So what is her question? Ну, то есть там говорится, что тот, кто особенно дорог мне, я забираю у него все, и все его родственники и друзья отворачиваются от него. The question was that we realize that we are not ready for this, that Krishna takes everything, but we still want to get mercy. So you should not be afraid. Ответ: бояться не нужно. He will not take it away by Он force. не заберет насильно. Because he don't want to crack you. Поскольку он не хочет, чтобы вы сломались. So one has to have some caliber, you know, some stamina, some strength of faith and devotion. Нужно иметь определенную, ну как сказать, веру, преданность определенного калибра. Actually, the question raised why the Pandavas had to go through so many tribulations.
Вопрос этот возникает из того, что почему пандавы должны были проходить через такие суровые испытания. Or they considered some of the most dear devotees, Priyasakhas of Lord Krishna. Поскольку они считаются одними из самых дорогих преданных Господа Кришны, Прия-сакха. Because there are Priyasakhas in Krishna Lila in Vrindavan and there are Priyasakhas outside of Vrindavan. Есть такая группа друзей Кришны во Вриндаване, Прия-сакха, и есть Прия-сакха, друзья Кришны за пределами Вриндавана. So those outside of Vrindavan, they're called Pura Sambandhya. Те, кто находится за пределами Вриндавана, их называют Пура Самбандья. They're dear friends and, in the city. Дорогие друзья из города. Those in Vrindavan, they're called Braja Sambandhya. Во Вриндаване их называют Враджа Самбандья. Krishna had friends in Vrindavan and Krishna had friends outside in Vrindavan in the city like Hastinapur and Dwaraka. У Кришны есть друзья во Вриндаване и есть друзья за пределами Вриндавана в таких городах, как Хастинапур и Дварака. And the Pandavas were considered the highest of them, headed by Arjuna, Draupadi, Yudhishthir. Пандавы, возглавляемые Арджуной, считаются лучшими среди них. То есть Пандава, то есть Арджуна, Драупади, Юдхиштхира. Kunti Devi. Кунти Деви также. So for them, they were so much attached to Krishna. Для них они были так сильно привязаны к Кришне. The feeling of separation from Krishna when he wanted to leave Hastinapur after the battle and go to Dwaraka was very devastating for them. Эти чувства, которые они испытывают, когда Господь Кришна хочет уехать после битвы из Хастинапура в Двараку, эти чувства их полностью как подавляют. Therefore, Kunti Devi, she prayed, "Oh, when you were present here with us, we had so much difficulties." Поэтому Кунти Деви так и говорит, что когда ты присутствовал, был с нами, и у нас было так много трудностей. But now, after the war, all our enemies are mostly killed, so now we are in peace. Но теперь после войны большинство наших врагов убито, и у нас мир. And we have a prosperous life. И процветающая жизнь. But still our great pain is, that you leave us now. Наша самая большая боль, то, что ты сейчас уезжаешь от нас. Therefore, what is the use of our how we say, peaceful and prosperous life if we don't have your association and don't feel your presence? Поэтому какой толк в нашей процветающей жизни, если у нас не будет твоего присутствия? So she prayed, so therefore let us to have the difficulties and troubles again and again, because in this way it seems to be then we have your association. И поэтому пусть эти сложности приходят снова и снова, потому что похоже, что так мы получаем твое общение. Because somebody who is well situated, she also prayed, Aishwarya Shruta Shribhira. И также она произносит стих, в котором говорится, что «а тот, у кого все в порядке», those who are well situated, they cannot approach you. а те, у кого все в порядке, Джанма, Айшварья, Шрута, Шрибхир, они не могут обратиться к тебе. Because they feel themselves very comfortable, surrounded by their family, good education, riches, beauty. Потому что они чувствуют себя очень комфортно, окруженные членами семьи, образованием, комфортом и богатством. Aristocracy. Своей аристократией. They cannot never approach the Lord with a warm feeling, I would say loving feelings. Они никогда не могут обратиться к Господу с теплыми чувствами, с настоящими чувствами любви.
Only those whose heart becomes akinchana, who have no more desires in this material world, they can actually approach the Lord with loving feelings. А только те, кто стал акинчана, чье сердце лишено желаний, связанных с этим материальным миром, только он может обратиться к Господу с чувством. For Krishna is known as akinchana gochara. He is very, sympathetic to those who don't consider anything is in their possession. Their only wish is to love Krishna and to serve him. И поэтому Кришна очень расположен к тем, кто... Кришна Акинчана Гочара, он расположен к тем, кто не имеет никаких желаний, связанных с этим миром, и кто не имеет никакой собственности, не считает что-либо своим в этом мире. So the Pandavas were very highly elevated devotees. Таким образом, пандавы — это очень возвышенные преданные. They could not live without Krishna. Они жить без Кришны не могут. So therefore, when the question came, why the Pandavas were, why Krishna offered arranged so much troubles to his dear devotees, then the answer was that those who are very dear to me, I put them in difficulties, so in this way I will show to the world the greatness of the devotees, that they will never lose their faith, and they're still going on with even more intense feelings of loving devotion. И поэтому, когда возникает вопрос, почему пандавы, будучи его дорогими преданными, так сильно страдают, Кришна отвечает на этот вопрос так, что я помещаю их в эти трудности, чтобы показать всему миру, что они не теряют веру в меня, а наоборот, их вера и любовь и чувства, они еще больше усиливаются. So the point is, if a devotion goes, if the time is going good, is no problem, everything is fine, more or less in your life, then your, I would say, devotional service is also accordingly. You take it a little leisure, easy, and not so much in the surrendering process. Суть в том, что если все в твоей жизни хорошо, все идет гладко, всего достаточно и все есть, то тогда преданное служение, оно тоже становится таким немножко легким, без серьезного настроения предания. And actually, this kind of laziness and take life easy and lazy, it's a big enemy of a devotee's progress in spiritual life. И вот такое ленивое настроение, принимать все легко и лениво, это очень большое препятствие на пути в жизни в преданности. For Krishna always merciful, he wants to help them, that they will not live in the life of to take it too easy, too granted. А Кришна очень милостив, и поэтому он не дает преданным жить такой жизнью, чтобы было слишком легко и все само собой всегда. Because in this way, the devotee will take full shelter in Krishna, 150%, and feel always Krishna's nearness or presence. Поскольку если все по-настоящему, и преданный по-настоящему предается на 150%, то тогда он и чувствует всегда присутствие Кришны. Like many acharyas say, we have to learn how to cry for Krishna. Как многие ачарьи говорят, что мы должны научиться тому, как плакать по Кришне. Not artificial, but real, to come to this stage, when we actually understand our helpless condition and situation, we really can cry out, for the mercy of Krishna and his, he's revealing to us. И это должно быть не искусственно, а на самом деле мы осознаем наше положение и на самом деле искренне взываем Кришне, чтобы Он оказал нам свою милость. Okay? Hare Krishna. Хорошо.
Is your wife satisfied? Ваша супруга удовлетворена ответом? Она полностью удовлетворена. Yes, completely satisfied, Guru Maharaj. Okay, good. Hare Krishna. Good, now, okay, Vrindarika had a question, live. Yes, thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Goranga Priya, also for a wonderful comment. My question was, like you were telling story about how this Brahmana gave curse and this Devayani and everybody else. And on the other hand, there is Lord Chaitanya, who is full of mercy and actually Broken line. Yes. But I can give the answer. То есть Матаджи спросила, что с одной стороны есть проклятие, мудрецы и цари, они проклинают, а с другой стороны Господь Читания милости, связь оборвалась. Гуру Махарадж говорит, я могу ответить. Because I just recently read this in one of Srila Bhaktivinoda Thakur's books. Поскольку недавно я читал об этом в одной из книг Шрила Бхактивинода Такура. And where he quoted a verse from Srimad Bhagavatam, from 12th canto. Где он цитирует стихи Шримад Бхагаватам из 12-й песни. Spoken by Sutta Goswami, so he gave the summary. Сута Госвами произносит этот стих, и он дает его обобщение. Gave the summary of the Srimad Bhagavatam, of the whole topics. В этом стихе дается обобщение Шримад Бхагаватам всех тем. And then he mentioned in this narration, I told to you, dear sages, I mentioned many stories of great kings and conquerors. В этом писании о мудреце я рассказал о многих царях и завоевателях. Brahmana stories, curses and like that, and love affairs. Истории о браманах, проклятиях и любовные истории. And analogical stories. И также были аллегорические истории. But they are not the main topics of the Bhagavatam. Но все это не является главными темами Шримад They're Бхагаватам. only mentioned in the Bhagavatam in relation ultimately with the dynasties or with the ultimate outcome that Krishna or great avatar of Krishna like Ramachandra Они упоминаются and others appeared in their families. Они упоминаются Бхагаватам в связи с определенными династиями, в которых также являются Кришна и его аватары. So therefore all these universal descriptions and geographical descriptions and the history of the kings. И поэтому все эти вселенские географические описания и описания царей And the history of the Brahmanas, these are all secondary, they are byfactors of the Bhagavatam. История о царях и о браманах – это лишь побочные продукты или побочное описание Бхагаватам. Only main point and emphasis of the Bhagavatam is bhakti. Главным моментом в Бхагаватам, который подчеркивается, это бхакти. Means the flow of devotional service to Lord Krishna's lotus feet. Означает поток преданного служения к лотосным стопам Господа Кришны. Glorify the greatness of bhakti, these other stories are mentioned. Чтобы прославить величие бхакти, для этого упоминаются другие истории. But these other stories are actually not so glorious because with the time, these are just history. Most of the people forgetting these stories and their names and existences. Но с течением времени эти истории затираются, и люди уже не помнят этих имен и этих фактов, этих историй. But Krishna, Lord Krishna or Lord Ramachandra, or Vishnu, the goal, the enjoyer, or the goal of bhakti. Но Господь Кришна, Господь Рамачандра,
Господь Вишну, они являются целью бхакти. And the Bhakta, who is on the process of bhakti, they're eternal and they're always glorious. They're not, never dying, never go lost or they're eternally going on. Преданный бхакта и процесс бхакти, они вечны, они никогда не забываются, они идут всегда. That's the main thing in Bhagavatam, the main topic. И это главная тема Бхагаватам. The Somon Bonum, the ultimate shelter in Krishna, 10th canto, and also during the Bhagavatam, the narrations in connection with Krishna and with his devotees. Это суммум бонум, это конечная цель Бхагаватам, и также в других песнях это отношение Кришны и его преданных. And for the devotees, they should become like, how say, like somebody who is choosing nice, valuable diamonds or stones, semi-precious or precious stones. И это преданный, он должен быть тем, кто выбирает эти драгоценные или полудрагоценные камни. No, and make a mala, a garland out of it. И делает гирлянду из них, бусы из них. Or a necklace, and always carrying it around your neck, on your chest. Он делает ожерелье из них и всегда носит ожерелье на своей груди это. So therefore, the Bhagavatam, we should relish those stories were related with Bhakti and with Krishna and with Krishna's devotees. И поэтому, читая Бхагаватам, мы наслаждаемся вкусом тех историй, которые связаны с Кришной и с Бхакти, преданных по отношению к Кришне. All the stories we can read, but ultimately they're not so much, they have no rasa or bhakti ras. They're all in the, how say, on the level of karma kandi and jnana kanda. Другие истории мы читаем, но в них нет расы, в них нет бхакти расы. Они находятся на уровне карма-канды и гьяна-канды. But although these karma kanda and jnana kanda personalities are mentioned in the Bhagavatam, they're still important. They have some kind of an importance because they're a link, to the higher purpose of Krishna, of Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, his devotees, and the Bhakti devotional service process. Но поскольку эти личности карма-канды и гьяна-канды упомянуты в Бхагаватам, то они также приобретают важность, поскольку они являются связующим звеном или тем, что направляет нас к процессу преданного служения к высшей цели, к служению Кришне. Ultimately, Bhagavad Purana is a Mahapurana. И в конечном счете Бхагават Пурана — это Маха-Пурана. It has 10 topics. И в ней есть 10 тем. Therefore, so many historical incidences also are given in the Bhagavatam. И поэтому так много разных исторических событий также описано в Бхагаватам. So that the readers and listeners will learn from these different episodes and narrations how ultimately only Krishna and the bhakti process and Krishna's devotee is the main thing in life. Чтобы слушатели и читатели Бхагаватам, они увидели, что, читая все эти истории, что увидели этот момент, что Кришна и Бхакти по отношению к Кришне являются высшей целью, высшей составляющей жизни. Everything else comes and goes, and they're just a list in the historical narrations. Все остальное приходит и уходит, и это лишь список исторических событий. That's maybe the answer of Vrindarika. Может быть, это ответ на вопрос Вриндарики. So, but
Very much. Thank you. Спасибо большое. Замечательно. Okay, then we can stop now. Thank you very much for your attention. Спасибо большое за ваше внимание, Nice questions. за хорошие вопросы. Kinds of questions always give the high point and the enlivening of the class. Такие вопросы, они оживляют лекцию и, приводят ее к цели, подчеркивают какие-то моменты. And it is worth it to go on, and that we go on with it. И так можно продолжать обсуждение. Good. Hare Krishna. Thank you so much. Also, Happy New Year in the new Gorabda. Поздравляю всех с Новым годом, новой Гаурабдой. Keep going with the Goranga Lord Chaitanya spirit of devotional service. Продолжайте следовать духу Гауранги, Господа Чайтаньи в преданном служении, Mercifully presented to us by Srila Prabhupada. который милостиво представил нам Шрила Прабхупада. Nitai Gaur Premanandi. Харибол. Прохи Суда Прабху ки джай. Good. Спасибо, Гуру Махарадж. Yeah. Welcome. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Большое, Махарадж. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Харе Кришна. So next class, I think we will have again a Sunday. Yeah? Я думаю, следующую лекцию мы опять проведем в воскресенье. With your agreement, it's better for me. С вашего согласия, но для меня это лучше. Okay. 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 Yeah. Good. Only if I have Serbian class in the end of the month, then I can have it on Sunday Serbian and then Russian on Friday. Только если сербская лекция ежемесячная, в конце месяца она попадает на воскресенье, тогда русскую лекцию мы переносим на пятницу. So this way we can go on. И так мы будем продолжать. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories for Srila Prabhupada. Jai. Sankirtan. Ki Jai. Yeah. Hare Krishna.